Another notable journal in pre-independent era was the Urdu journal Al-Hilal. It was started as a weekly by Maulana Abul Kalam Azad from Calcutta in 1912. This paper was notable for its criticism of the British Raj in India. Al-Hilal marked a turning point in the history of Urdu journalism. You know how? This became an extremely popular newspaper within a short period. Due to constant demand from the readers, within the first 3 months, all the old issues of the paper were republished because every new subscriber wanted to keep an entire set of the paper with him. Could you believe this? But it's true. Every single issue of the paper was reprinted for its readers. After 2 years, Al-Hilal's peak circulation of 26,000 copies a week marked a record in the history of Urdu journalism. But because of its anti-British stand, it was forced to shut down in the year 1914. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന പത്രമാണ് അൽ-ഹിലാൽ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവായ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് 1912 കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് അൽ-ഹിലാൽ ആരംഭിച്ചത്. ഉറുദു ഭാഷയിൽ വാരികയായിട്ടായിരുന്നു പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്. ഇത് ഉറുദു പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ നിരന്തരം വിമർശിച്ചിരുന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നു അൽ-ഹിലാൽ. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വൻ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഈ പത്രം കുതിച്ചുയർന്നു. വായനക്കാരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ആദ്യ 3 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ പഴയ ലക്കങ്ങളും പത്രം വീണ്ടും അച്ചടിച്ചു. പുതിയ വരിക്കാർക്ക് തുടക്കം മുതലേയുള്ള പത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. അത്രമേൽ താല്പര്യമായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അൽ-ഹിലാൽ എന്ന പത്രത്തോട്. 2 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരം ആഴ്ചയിൽ 26,000 കോപ്പി വരെ എത്തി. ഇത്തരമൊരു പ്രചാരം ഉറുദു പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ചരിത്ര സംഭവമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. The next newspaper that you are going to study about was The Independent. This was an Allahabad-based paper started by Motilal Nehru on February 5th, 1919. It was started with the help of B.G. Horniman. B.G. Horniman was a British journalist who supported Indian independence. The first editor of The Independent was Syed Hussain. Later, George Joseph took over its editorship. You know what was the purpose of this paper? The purpose of the paper, according to Motilal Nehru, was to wage war against autocracy and to think aloud for India. To wage war means to lead war against autocracy. Autocracy is just the opposite of democracy. It means a system governed by a single person and he has got all the powers. That is autocracy. You should study the purpose of the paper, that is to wage war against autocracy and to think aloud for India. Why is it said to think aloud for India? Because there was another newspaper from Allahabad named The Leader, where Motilal Nehru had a share with. Leader was started by Madan Mohan Malviya. And this newspaper, The Leader, had adopted a moderate political line. And Motilal Nehru was not satisfied with the moderate attitude of the paper. That was why he started The Independent. That was to counter The Leader. The style of The Independent was just in contrast with that of The Leader. It was noted for its radical line and trenchant criticism of the British policies. Radical means revolutionary or highly progressive. Unlike The Leader, which moderately criticized the British rule, The Independent vigorously criticized the British and their policies. Trenchant criticism means vigorous criticism. But it had financial troubles right from the beginning, and its weakening finances marked its end. The paper was closed down in 1923. The Independent.
ഫെബ്രുവരി 5, 1919 മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അലഹബാദിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പത്രം. ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന BG ഹോണിമന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു പത്രം തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരോട് അനുകൂല നിലപാടെടുത്ത പത്രക്കാരനായിരുന്നു BG ഹോണിമൻ. ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റിന്റെ ആദ്യ എഡിറ്ററായിരുന്ന സയ്യിദ് ഹുസൈനിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പത്രം ജനങ്ങളിൽ വൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ജോർജ് ജോസഫ് ആയിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. ഇനി നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന പത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാടുകയും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുകയുമായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ആവർത്തിക്കാം. സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാടുകയും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുകയുമായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന് അലഹബാദിലെ ദ ലീഡർ എന്ന പത്രത്തിൽ ഓഹരിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദ ലീഡറുടെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത്. വിപ്ലവകരമായ ശൈലിയും ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും പത്രത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. പക്ഷേ പിന്നീട് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു തൻ്റെ പരിപൂർണ ശ്രദ്ധയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചെലുത്തിയപ്പോൾ പത്രം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും 1923 അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു. Now it's question time.